Hi, this is Coach Allen De Leon. Welcome to Salveoworld Enegosyo, ang online business na pambahay made easy talaga. So, welcome to our video lesson. Ang video lesson natin ngayon is how to add your BDO Savings Account para ito na yung gagamitin mo for your commission encashment. That is right. So, pwedeng-pwede na ang BDO Savings Account. Kasi di ba dati meron tayong China Bank and other banks as well as remittances in order to encash our commissions. Pero ngayon, pwede na ang BDO. Okay, so how do we go about it? Paano natin gagawin ito? Na ma-add ang BDO Savings Account natin. Actually, it's very simple. So, para mag-guide kita, then samahan mo ako sa computer screen ko. Okay, so punta na tayo sa computer screen ko. Let's go! So, alright, nandito na tayo. So, just log in. Yan yung username ko, password ko, then click login. Okay? Okay, here we are. Then, click mo lang itong dashboard mo. Click mo yung dashboard mo. Okay, here we are. Then, ang gagawin mo ngayon is pupunta ka rito sa bandang taas, sa upper right-hand corner, itong parang bilog na to. Then, actually, yan yung for your personal profile mo. So, click mo yan. Okay, personal profile mo sa dashboard mo sa Salveoworld. Then, makikita mo dito sa mga menu, punta ka lang dito banda sa banks and e-load. So, click mo yan. So, there you go. Ito yung payout information. So, kung may China Bank account ka, then, lagay mo lang dito yung China Bank account number mo and then your account name and then just click update. Okay? Then, dito natin pwede i-add yung BDO savings account natin. So, if you click this one, BDO, just put your account number as well as your account name and then add bank, then nandiyan na yan. So, why don't I input yung aking BDO savings account? Okay? Okay, so that's it. Nalagay ko na yung aking account number and account name. So, click na lang natin itong add bank. Click natin. Alert, sabi niya, user bank info added successfully. So, okay. So, ganun lang kadali. So, na-add na itong BDO account ko sa aking dashboard. So, now, kapag ako ay nag-encash ng commissions ko, I can easily click BDO and then makikita ng office na pinili ko yung BDO kasi nandyan na-input ko na yung information ng BDO savings account ko. So, ganun lang yung gagawin mo. Ganun lang kadali. So, that's about it, guys. So, ngayon, alam mo na kung paano i-add ang BDO savings account mo dyan sa dashboard mo para pag nag-encash ka, then diretso na yan sa BDO savings account mo. Ang next video is kung paano mismo mag-encash ng commissions mo. So, that is the next video. So, guys, I will see you para sa ating next video. Okay? So, this is Coach Allen De Leon. Bye, guys.